We as a species are living longer. Right now, the average American lives for about 80 years. And the question is, Pensavo meno. how long could we live? We actually don't. Tra l'altro l'americano medio vive 80 anni anche perché le donne tirano un po' su la media, le donne sono più longeve, questo è proprio un dato di fatto, cioè non me lo sto inventando io. Invece in Russia il dato è molto più basso, Cioè in Russia si vive in media 15 anni in meno che in America. No, the In altri paesi non ne parliamo. answer to that. This question is at the center of the burgeoning field of longevity science, and biotech startups believe we are closer than ever to unprecedented lifespan. A recent explosion of longevity startups has created a new speculative industry almost overnight. Oxford Economics estimated longevity to be worth $7.6 trillion. Cioè, avete capito quanto vale? Ciao dragone! Ciao! Avete capito quanto vale? Cioè, il business della longevità? 7,6 trilioni di dollari, cioè un'economia veramente... In order to reach its potential, right, really needs to have a way of getting to the market as fast as we can possibly do it. But some fear whatever breakthrough may happen will never really serve the average person. Rather, it will favor the few who are sinking their fortunes into these startups. Sì, ovviamente molti dicono sì, di fatto serve per arricchire chi sta creando la startup, può essere, però comunque sicuramente io credo che in futuro la vita si allunghi e soprattutto migliori, questo secondo me è vero, cioè non è solo una questione speculativa. It's a pretty concentrated group of investors. From our estimates, it's like nearly 50% has come from individuals. That's a nicer way of saying billionaires. I have to be honest, a large part is egoistic because the billionaires, they are getting older and they have a lot of... Questi pensano male, dicono siccome stanno invecchiando vogliono vivere a lungo, cioè secondo me il riferimento è a Elon Musk che sogna di conquistare Marte, di andare su Marte e conquistarla e lo sapete è l'obiettivo principale di SpaceX, cioè SpaceX, Starlink è uno spin-off, i viaggi sono uno spin-off, il vero obiettivo di SpaceX è andare su Marte e fare una colonia, paesino vivibile per gli umani su Marte e Elon Musk ha detto io morirò su Marte, quindi è probabile, dicono magari che siccome ci vorranno parecchi anni ad andare su Marte, ci andremo ma non subito, allora dicono Elon Musk o anche magari Jeff Bezos che vuole andare sulla Luna, siccome tra degli anni vedranno queste tecnologie, stanno cercando magari di finanziare queste startup per allungarsi la vita. of money and they still have a lot of ambitions. They want to live longer when they age better. When people think about longevity, the thing that comes to mind is usually, some eccentric billionaire trying to live forever. But what longevity really is just the science of helping us live longer and also the science of helping us live more healthfully. Anything that comes out of this space won't be just for the rich. Tra l'altro, secondo me, una delle, diciamo, come dire, delle strade potrebbe essere studiare i sardi, perché, e lo penso lo stiamo facendo, infatti avevano rubato i DNA di un paesino sardo di ultracentenari, cioè in Sardegna, questa non è una cavolata, in Sardegna è pieno di centenari, perché pare davvero che geneticamente vivano di più. Infatti io una volta ho conosciuto un signore in Sardegna di 95 anni, 96 anni, che, cioè, quando l'ho visto gliene davo tipo 78, 80. Quando mi ha detto che aveva quasi 100 anni sono rimasta stupita, perché non era l'anziano, sai, molto anziano, così seduto, era uno che tipo spaccava la legna, faceva tipo delle corse, una cosa incredibile.
Dragone dice, ma questa esigenza di andare su Marte perché? Magari sono limitato io e non riesco a capire certe cose. Ma diciamo è anche più una questione, Elon Musk te la mette così, la Terra di fatto andrà sempre peggio, questo pianeta di fatto prima o poi si estinguerà e quindi dobbiamo pensare ad andare in altri pianeti o di vivere nello spazio. Cosa fa Jeff Bezos prima si mette il pigiama? Magari sono limitato io e non riesco a capire certe cose. Ma guarda, io credo anche una cosa, che loro, arrivati a un certo punto, nel momento in cui sei l'uomo più ricco al mondo, hai fatto Amazon, hai fatto PayPal, hai fatto Tesla come Elon Musk, cioè di fatto che cosa puoi fare? Cioè cosa ti rimane? Sei un annoiato dopo un certo punto, quindi vogliono andare sempre oltre. Ale dice, avevo visto anche uno studio che la statura anche minuta delle persone è sintomo di longevità, ovviamente si riferisce alla Sardegna. Sì, tutto può essere, comunque avevano addirittura rubato dei campioncini di DNA di questo paese di ultracentenari in Sardegna. E cioè io scherzo, però in realtà è vero, ci sono dei paesi davvero dove ci sono tanti centenari, anche in Francia sapevo che c'era un paese di centenari e anche se non sbaglio in Giappone. Humans have been trying to cheat death since we climbed down from the trees. The Fountain of Youth was a mythical place where you could drink waters from its springs to rejuvenate your aging body. It first appeared in writing around the 5th century BC, and the search hasn't stopped since. Folklore has it that Spanish explorer Ponce de Leon searched in vain for magical waters with restorative powers in modern-day Florida and the Bahamas. But historians agree that most of his time was actually spent searching for something a bit more earthly. Not only was he searching for gold, but expeditions like his were expensive and in constant need of fundraising from the throne across the Atlantic. Ovviamente aveva bisogno di soldi e si era inventato sta storia dell'eterna giovinezza, magari per corrompere o per convincere il re e la regina. Today, the modern quest for prolonged youth remains very expensive. Last year, more than $2 billion in venture funding went into the longevity space. So this is a space that people are excited about and they are putting their money into it. But this expedition is funded mostly by a different sort of royalty. We have heard recently, that famous people such as Jeff Bezos invested not only millions, but actually billions into new startup companies. And I think, it is totally justified, this investment. While this narrative of the super rich making an elixir of life for themselves at the expense of the rest of the world makes for good Bond villain material, it doesn't hold up to close scrutiny. I love this. The narrative about lots of billionaires coming into this longevity space, it's played up more than it needs to be. Because in general, like VC funds are backed by billionaires or families of billionaires. This is sort of the artery of the worldwide. Beh, ma posso dire una cosa? Almeno fan girare l'economia, perché queste start-up poi comunque devono assumere molti ricercatori, anche perché questi miliardari se investono poi i risultati li vogliono vedere, quindi non basta dire ecco l'elisir, tieni, cioè questi figurati mica se la bevono, vogliono vedere i risultati, quindi vogliono vedere, controllano poi le società, si assumono, chi assumono, cioè quindi almeno gira un po' di redistribuzione della ricchezza, almeno li usano, fanno circolare i soldi. Innovation economy is people who have the capital on hand to be able to do these big, sometimes risky investments. Sì, anche il rischio, cioè ragazzi, chi è che può rischiare una roba del genere se non un super miliardario? Cioè, dai, parliamoci chiaro. I don't think that impression is entirely wrong, but it's also not fully correct, and it really fails to recognize the ways in which the edges of human knowledge and capacity are always explored on the outskirts by
a handful of individuals who are uniquely motivated and uniquely resourced. Sì, ma anche perché queste startup, non so, ce n'è 100 sulla longevità. E di fatto comunque secondo me sopravviveranno 3 o 4, cioè It never happens with technology that somehow that then stays secretive and closed up in a box and only effective for them. As it turns out, the science of pharmacology and even the basic laws of supply and demand don't really allow for an elite superdrug. That first pill that you create, or that first injection, or whatever it is, that might cost, $500 million to make that first pill. The second one probably costs a Costosa. fraction of a penny. eh, And so if you were cioè vedete comunque i costi che ci sono. to do the math of like the supply and demand aspects of this, it doesn't make sense to make a really expensive medicine that only a few billionaires take when you can make something really cheap but make it for everybody. And there's another reason why private billionaires and VCs are flooding this space. As it turns out, longevity health doesn't exactly fit into the current healthcare model, making it risky and more complicated to traditional pharmaceutical investors. The major regulatory bodies that look at states of disease, so the CDC, the FDA. E ovviamente la FDA, tutte queste agenzie che regolano il farmaco comunque hanno dei criteri e queste startup sarebbero al di fuori dei criteri di queste agenzie. Ah, Venez, no, you're so kind. No, impossible, no. Impossible. Venez ha scritto in italiano che io sarò un'imprenditrice, questo canale sarà come la CNN. Venez, thank you so much, but I think this is impossible. It's a dream, but it is impossible for me. I need a lot of money for that. Why not? Because I'm Margherita, CNN is really, really big. Maybe 10 years. Maybe the next 10 years. Thank you, Venez. They don't consider death an illness. Of all of the clinical endpoints that we generally look at therapeutics alleviating the suffering of humans, interestingly, death isn't one of them. Many people, very accurately, particularly as we live longer and healthier lives, are pausing and saying, well, wait, why do I wait to get involved with the healthcare system until I'm sick? And why is there no baseline of what being healthy is? There have been a lot of people with resources, i.e. billionaires, who are saying, I know the best practices for living long and healthy lives, but what are the treatments to alleviate some of these symptoms of aging? Sì, di fatto, cioè, comunque una delle cose che più preoccupa l'essere umano è il come si invecchia, cioè oggettivamente. Quindi c'è da dire che c'è anche tutta la questione, oltre all'aspetto, no? Anche proprio di tutti i problemi che uno ha quando è anziano, quando uno invecchia. Voi vorreste vivere in eterno? Vorreste vivere 150 anni? Comunque posso dire una cosa, la vita è troppo breve, ragazzi. A me sembra ieri che avevo 8 anni, mi sembra ieri che andavo in Veneto in vacanza sul lago di Garda a sguazzare, a fare coi bracciolini, non so, i giri intorno all'acqua. Cioè io avevo i bracciolini, facevo tutti i giretti nella piscina, mi sembra ieri. And all the classic investors in the space said, I don't really know how to fathom that. I don't know what to do with these kind of soft clinical endpoints. And I absolutely don't know how to invest on a metric of you make an investment today, you engage with a therapeutic practice, and then hopefully we find out in 50 years that you lived 10 healthier years than you might have otherwise, right? That feedback loop is way too long. And that's really what's enabled investors like ourselves to start participating in this market. What's more,
longevity science itself challenges much of the healthcare status quo as we know it. Everyone in the space agrees that for real longevity to be achieved, there needs to be a massive paradigm shift. We are locked into a system where we wait for people to get sick and then try to treat them. And that system worked really well 100 years ago when infectious diseases were the cause of death for everybody. Sì, perché un secolo fa, anche più di un secolo fa, erano le malattie infettive la vera causa di morte. E lui dice dobbiamo cambiare il paradigma, di fatto facciamo le cure aspettando che le persone si ammalino per guarirle. Invece loro di fatto dicono bisogna prevenire per non avere malattie. If you come in with a heart attack or with stage 3 cancer or with early stage Alzheimer's disease, so much has already broken down in our bodies by the time that doctor has seen that patient that it is so complex to imagine how we would fix all of the pieces that have come apart. All of these future technologies, these future medicines, they're built around this idea of prevention. The notion that we could switch from a healthcare system that is primarily reactive, wait for someone to get sick, to one that is more proactive, right? Give someone a drug so that they could then stay healthy. So a more technically accurate term for a longevity drug would be a multi-disease preventative, something that can keep you from getting cancer or Alzheimer's disease or having a heart attack. The amazing potential of this science is that we could have a single drug that makes all of those things happen further in the future than they would otherwise have. Mi sembra un po' troppo miracoloso questo farmaco di cui parla. As of today, a single longevity drug remains as real as the fountain of youth. No, Vinez, continua a fare affari, Dio ti darà quel tempo, non dimenticarti di me, primo osservatore internazionale. No, Vinez, no. Trust me. And experts agree that regardless of the technology, longevity is a multi-pronged effort, using everything from biomarkers and cellular rejuvenation to gene editing, diet, and exercise. There will likely never be a one-size-fits-all solution. And to accomplish this, longevity startups are taking an interdisciplinary approach to the science. Scientists have really started breaking down all of the little things that happen to us as we age, and there are a lot of them. But I like to break them down into 3 categories. Sentiamo le 3 categorie dell'invecchiamento. Our top category is stuff that happens at the whole tissue level, we call it, like changes in how our tissues are put together. E questo lo sappiamo, no? Le rughe, il fatto che ci si affloscia un po' la pelle. We have stem cells that get exhausted as we age, and now they can't make new copies of themselves. And then if you zoom in into the cell, there are changes that happen at the molecular level, specific molecules that can't be broken down by our normal recycling mechanisms that build up little by little as we get older. The business model of these startups largely mirror this diverse approach, casting a wide net across both academic science and pharmacology. It's kind of a new model where you don't focus on one single technology or one single therapeutic area, because longevity is a very complex approach where many biological mechanisms are interacted and intertwined. Ah beh, questo per forza, perché comunque ci sono magari persone che hanno la pelle liscia fino a 80 anni, però magari hanno dei problemi di osso, magari hanno dei problemi agli organi, quindi è veramente complessa la longevità, per quello secondo me ci vorranno ancora tanti anni, qui siamo veramente all'anno non 0, prima. So we'd like to have the scientists interacting with each other, even though they have a specific scientific field. We have like an incubator space. We bring in a cutting-edge science. We collaborate with academic leaders in the field, and we bring in scientific entrepreneurs
to bring this breakthrough science into our labs here in Zurich. Ah, sono a Zurigo loro. Ma molte sono in Svizzera, eh? So we have labs and offices, and then we have very experienced traditional pharma people who know how to discover and develop drugs in this completely novel field. Where we find a great scientist who has made a discovery, bring it into Cambrian, and then use the fact that we have a team of chemists and drug developers and researchers and people who understand the biotech market and all of this to foster that internally. This aggregation model helps biotechs hedge their bets against an admittedly high-risk venture. Drug development is risky, right? So when you start a drug in clinical trials or human trials, you only have about a 1 in 7 chance of that drug making it all the way through its 3 phases of clinical trials to approval. But if you... Sì, perché comunque, di fatto devono fare vari test, non servono... la questione degli animali, si fanno anche gli esperimenti sugli animali, però li devono fare anche sulle persone. Sapete che ci sono persone che proprio si donano alla scienza, vogliono essere cavie. Pull together. In questo caso si può parlare di cavie. These different ideas into one entity and resource them all, then all of a sudden that risk goes up to about a 95% chance that you'll get at least one hit. And so the math of drug development makes a lot more sense as a collective than as individuals. Even with so many bets on the table, there's no guarantee that a breakthrough will happen under their roof. Sì, non ci sono garanzie, come ho detto, siamo molto, non è che siamo indietro, siamo ancora all'anno 0, perché di fatto non sappiamo ancora abbastanza sulla longevità. Magari possono fare dei farmaci che per ora ti danno, magari possono prevenire o possono migliorare alcuni aspetti, ma da qui a essere molto molto più longevi, insomma. Recently, a study funded through traditional grants out of the Salk Institute successfully extended the lifespan of mice. And while mouse studies are not considered breakthrough discoveries, it has gotten the attention of the scientific community. We developed an approach called partial reprogramming, basically where we express a set of genes which can actually reprogram the cells without losing their identity. Ecco, una cosa che credo piuttosto, su cui credo è tutta la questione sulle cellule staminali, ecco, tutto quello studio. We were able to erase the signs of aging. We were able to extend its life by 30% almost. So dei topi, basically 30%. This kind of demonstrate that partial reprogramming is a way to reverse some of the aging marks in cells and tissues, and which can eventually have a beneficial effect on the whole organism. The partial reprogramming approach was even tested in human cells. So we were able to take cells from an aged individual and apply this partial reprogramming. Quindi loro fanno delle sperimentazioni sui topi, vogliono allungare la vita del 30% sui topi, però sono degli esseri piccoli che hanno comunque meno complessi di noi e vogliono portarla agli uomini. Erase the signs of aging in the cells. So cancellando i segni dell'invecchiamento delle cellule. Conceptually, it works even in human cells. The key word here is conceptually. The science is in such early stages. Lei sta dicendo quello che dico io, comunque la scienza siamo ancora indietro, siamo ancora all'anno 0 per quanto riguarda la scienza, quindi c'è ancora tanto da fare. And it grows every day. What we have is all of these really interesting data points, right? From human studies, from mouse studies, but we're many years, if not decades, away from concrete answers that tell us how these things contribute to how we age. Che è quello che dico io. And this speaks to another misconception about longevity.
This community as a whole isn't so much focused on increasing our lifespan as much as they are on improving our quality of life as we age. Ma secondo me è meglio, cioè io preferirei vivere fino a 90 anni ma bene, piuttosto che arrivare magari a 120 ma piena di acciacchi. It's not our aim, and I don't think anyone can prevent death, right? Ultimately, we will still all die. But our aim is that until we die, that we have the best life that we can have. In the longevity world, almost nobody's talking about lifespan. They're all talking about health span, the amount of time that we spend in good health. And if we prioritize extending health span, increasing lifespan may be a side effect of that.